Namaste. So all of you are audible? Okay. Namaste all yogis, yoginis. Welcome this beautiful section of this weekend. Всем добро пожаловать на наше замечательное занятие в этот выходной. So today is the third part of our Yoga Mudra course. Сегодня третья часть нашего курса по йога-мудрам. So let's start with the Шанти Мантра. Начнем с Шанти Мантры. Sahana vavatu Sahanao punaktu Sahaviryam karavavahai Tejasvinavadidhamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Just a few seconds silence. И проведем несколько секунд в молчании. Totally, completely silent. Полное, абсолютное молчание. Just we are preparing the mind and body. Готовим свой ум и тело. Absolute silence. Абсолютная тишина, спокойствие. Just aware on the natural flow of the breath which comes in and out. Осознаем естественный поток входящего и исходящего дыхания. Hold your hands in Dhyana Mudra. Руки в Дхняна Мудре на коленях. Take a deep inhalation, complete exhalation. Делайте глубокий вдох и полный выдох. Breathe in, breathe out. And gently rub your palms. И мягко отрите ладони. And give a slight soft touch on your face. И мягко прикоснитесь к лицу. Take a breath in, breathe out. И снова вдох и выдох. And take a gently open your eyes. Namaste.
Открывайте глаза. Намасте. So today, in this Mudra class, we are going to discussing all the Tattva Mudras. Сегодня на нашем занятии мы обсудим Таттва Мудры. And also, if we have a time, we will practice what all we talk about, plus Pancha Mahabhuta. И если у нас останется время, то мы сделаем практику по всем тем мудрам, которые мы прошли, плюс еще сделаем Панча Маха Прана Мудру. Pancha Mahabhuta Nidra. So let's we come into the class. Так, приступим к занятию. I hope all of you done the practice what we recommended, what is sent the homework. Я надеюсь, что вы делали домашнее задание, те практики, которые мы рекомендовали. I keep on reminding you, the theory and practice go equal. Я продолжаю вам напоминать одинаковую важность как теории, так и практики. I can say that the practical experience is much more important than theoretical part in the Mudra course. Я хочу сказать, что практическая часть гораздо более важна, чем теория. Practice only helping you to remind about what is this, the importance of this mudra and how it feel and affect. Практика нам помогает помнить важность этих мудр, как они влияют. Sometimes the student not practice, they just be in the class and theory and looking some forward. That's not going to be help. Иногда люди просто присутствуют на занятии, на теории, смотрят, что там будет дальше, но не практикуют. Это не сработает. The yogis say in the Upanishad say that what is that? There is one neti again and again and again and again practice. В Упанишадах говорится нети. Это значит практикуй, снова и снова и снова и снова. So the practical experience is very important in this part of Mudra course. Практический опыт очень важен на этом курсе по мудрам. So the practical experience only giving you the most important benefit in the practice of Mudra. И этот практический опыт и дает вам самую главную часть в этом курсе. So highly recommend and reminding you, don't miss the practice. Поэтому я вам очень рекомендую и напоминаю, не пропускайте практику. So let's come into this today's class. The first part will be, can you bring the PPT? Yes, 1 second. Лен, можно мне включить демонстрацию экрана, пожалуйста? Мне пишут, что организатор отключил демонстрацию экрана участников. Спасибо. Okay. Саджи, can you see it? Yes, I can see. So before that, okay. Now PPT is ready. Can you please close the PPT? I just want to come into again the screen to see everyone. I can do everything. Okay.
last class we introduced you all the mudras. На прошлом занятии мы вам представили, показали все мудры. I just want to check your practice. Can you show me how to do Dhyana Mudra? Я хочу проверить, как вы практиковали. Покажите мне Дхняна Мудру. Come, show Хочу in the видеть все screen. видео. Покажите в экран. Саджи хочет видеть все картинки. Right. 1 minute. Hold it, hold it, hold it. Держите, держите. Сейчас всех проверю. Okay, very good. Can you show me Akasha Mudra? Akasha Mudra. Акаша Мудра. Let's see. Okay, okay, I can see all of you. Beautiful. Все молодцы, вижу. Prithvi Mudra, Prithvi Mudra. Притхви Мудра. Prithvi Mudra. Dasha, please. Let's see. Dasha. Даша Чеканова. Притхви, да. Okay. Good. Varuna Mudra. Varuna Mudra. Varuna. Okay. Good. Wonderful. Nirmala. Нормально. Wonderful. Shunьya Mudra. Did you learn Shunьya Mudra? Шунья Мудру. No. No Shunьya Mudra? Right. No, Шунья Мудру. Okay. Okay. And we will take this mudra today, Shunьya Mudra. Сегодня разберем. So let's come into now the PPT. Так, сейчас презентацию включим. So today we are going to be discuss about the benefits, the importance of the 5 elements and how it's going to influence each mudra influence our mind, body and soul. И сегодня мы поговорим о том, как 5 элементов влияют на наш ум, тело и душу. So I'm thinking the first verse, I will take a theory class, then we do the practice. Сначала у нас будет теория, а потом практика. So let's come into the Akasha Mudra. Akasha Mudra. Начнем с Акаша Мудры. We already know that the evolution of the elements, Akasha, space, air, the fire, water, earth. Вы уже знаете эволюцию элементов, какой из какого появился, эфир, воздух и так далее. So I'm going to talk about the 5 elements and how the mudra related and influence the elements and mudra in the body and mind. И сейчас я поговорю об элементах и о мудрах, которые влияют на эти элементы и на их проявление в нашем теле, и как на уме это отражается. So the influence of the 5 elements in the body is the goal of, to keep balance is the goal of the existence of this life. Цель работы 5 элементов в теле заключается в том, чтобы мы могли существовать в этой жизни. As we told that to you, if any element is in balance, it definitely
affect other element too. Как мы говорили, если какой-то элемент разбалансирован, то он влияет и на другие элементы. So I like to start with the Akasha, the space element. Я бы хотел начать с Акаши, с элемента эфира. We know that the space element is actually origin from the sound, and the sound is origin from the cosmic soul. That is how it explained in the Vedic texts. В ведических текстах объясняется, что Акаша, элемент, произошел из звука, а этот звук произошел из высшей души. So whenever you talk about the cosmic soul, it is one of the purest conscious level. Когда мы говорим об этой высшей душе, космическом сознании, она находится на очень чистом, высоком уровне. That conscious soul, from that conscious soul, the sound comes, that sound created the space, the first element. И когда из нее, из этого высшего сознания проявился звук, он создал эфир, Акашу, из которого стали происходить все другие элементы. See that I'm talking about the quality of Akashas now. Я сейчас говорю о качествах Акаши. So let's see that the quality of Akasha, how it corresponds to our human body. Итак, поговорим о качествах Акаши, как это все взаимодействует в человеческом теле. So when you come into the cosmic sound, that is called Tanmatra. Космический звук мы называем танматра. So what is the quality of sound? It carries the vibration, right? Каково качество звука? Звук несет вибрацию, так? So wherever there is a vibration, there is a expansion. Там, где есть вибрация, там есть расширение. So this either corresponds in our human body. The main area, it covers the nose, mouth, ear, all these respiratory cells. These all are dominated or content, the Akasha content in this part of the body. И эфир отвечает за полости в теле. Это полости в носу, во рту, в ушах, в дыхательном тракте, в легких, в гортани, и внутри клеток тоже есть свободное место. So because of Akasha, all these human part is work in a better ways. И благодаря Акаше все у нас в теле работает на лучшем образом. So now look into that. Here we say that the imbalances of this either. When it gets imbalanced, sometimes it will be increased, sometimes imbalance means decrease, sometimes it means increase. Посмотрим, что происходит, когда Акаша выходит из баланса, повышается или понижается. So here the most important is to keep this element in a balanced way, not too much increase, not too much decrease. Самая главная задача – это держать этот элемент в балансе, чтобы его не было слишком много или слишком мало. So we don't want it go out of the balance. Мы не хотим, чтобы он выходил из баланса. So to understand this, we have to understand two things. There is a called primary disorder and also called secondary. Disorders are two, primary and secondary. И чтобы это понять, надо также знать, что есть два вида заболеваний. Это первичные и вторичные. Primary disorder means, here the example, there is a disorder in the body, direct influence of
space element. Первичные – это те, которые напрямую появляются от воздействия элемента эфира. Secondary disorder means there is a disorder, a direct influence of Akasha plus influence of other elements. Вторичные – это те, которые появляются под прямым воздействием Акаши плюс воздействием еще других элементов. So this way we can keep in the mind. Вот это мы можем помнить. Example, little more better example. See that one of the example of secondary disorder means Akasha plus one more element. И пример одного заболевания, где есть Акаша и еще один элемент. So Parkinson disorder is the name of one disease. Например, это болезнь Паркинсона. Because of imbalance of air plus space equals Parkinson's. К этому заболеванию ведет дисбаланс элемента эфира и воздуха. So it means that this is a secondary. There are two imbalances strongly affected in the Parkinson disorder. Эти два элемента напрямую воздействуют на это состояние, и дисбаланс ведет к болезни Паркинсона. So in this way we can understand sometimes how the disorder the primary and secondary disorder influences balance the or imbalance the Akasha. И вот это заболевание, это результат. Есть и другие заболевания, которые появляются в результате дисбаланса Акаши. Sometimes you feel that you feel sometimes the fullness in the body or heaviness in the body. Иногда мы чувствуем, что мы переполнены, тело такое отяжелевшее. That heaviness may be the excess of Akasha element. Вот эта тяжесть, это может быть избыток элемента Акаши. So that heaviness can reduce. Эту тяжесть можно сбалансировать. That means this is a direct influence of Akasha element. То есть есть прямое влияние здесь элемента Акаши, эфира. So let's go into when the Akasha or the space element increase, what is happening in the physical body? Что происходит, когда этот элемент повышается? Что на физическом теле происходит? If it is too much increase, it means it is out of balance. Если он слишком повышается, значит, он вышел из баланса. So anything increase, it is expanding, enlarging the organs or the cells in the body. И его повышение ведет к увеличению, к расширению органов и клеток в теле. So I'm talking about physical body. Why? Because we are in this course we are learning the mudras, how the mudra going to be healed, right? И почему я говорю про физическое тело, что мы на этом курсе с вами разбираем, как мудры могут лечить. So one of the imbalance disorder related to Akasha is varicose vein. И одно из заболеваний, связанное с элементом Акаши, это варикозные вены. And you can see also many disorders are there. Another example is cardiomegaly, hepatomegaly. That means cardio means that enlargement of heart, enlargement of enlargement of liver. Кардиомегалия – это увеличение сердца, гепатомегалия – это увеличение печени. И не различные вены, а варикозные вены. Здесь была ошибка изначально в английском. So this disorder, one of the main cause Akasha. И причиной этих заболеваний Акаша. Excess space. Слишком много места. Then another disorder, I told you,
disorder decrease the space. И другие, в обратную сторону дисбаланс, это наоборот, нехватка пространства. So when the space is decreased, there is always the body are struggling. The body are getting a lot of conjunctions. Когда пространства эфира не хватает, тогда тело борется, оно сжато. Example, you can take the sometimes our cells or body tissues, organs, these all get a kind of a conjunctions. Например, у нас в теле может быть ткани какие-то сжатые или защемлены, или перетянутые. Вот это тоже влияние элемента Акаши. You can see sometimes we were congested in the chest, congested in the respiratory system, so we get breathing problems, right? Если у нас ощущается тяжесть в груди, сжимает грудь, дыхательные проблемы, это тоже дисбаланс элемента Акаши. If a person gets congested in the artery, the person getting a high blood pressure, because narrowing, the artery is narrowing your space, the blood cannot flow properly, the heart cannot, deliver the proper oxygen in the body. Если артерии сжатые, крови плохо проходить по венам, по артериям, недостаток кислорода в клетках в теле. So these are some of the examples of decreased space. Вот это примеры нехватки эфира. So what I'm talking about all these in related to the body. Вот это то, что связано с телом. So let's see that how we can resolve such a problems by applying mudras. That is what we are learning. И как же разрешить эти проблемы? Вот этому мы будем учиться. Mudra play a big role, which help us to maximum to release from such a problems. Мудры играют большую роль, могут в значительной мере облегчить эти проблемы. Now, please come into the next slide. So let's see that you already practice this mudra. Эту мудру вы уже практиковали. Let's see that I'm not going to be talk anything about the mudra therapy now. Я сейчас не буду говорить о мудротерапии. Here the aim is how we can overcome such a kind of a problems. Здесь наша цель стоит в том, чтобы понять, как преодолеть эти проблемы. How this mudra going to be restored the energy within the body to get better health. Как эта мудра позволит восстановить энергию в теле, чтобы обрести лучшее здоровье. Also, I want to reminding you, after getting today's class, you never go and treat any person. I'm not give any permission to anyone to go and treat the person. Oh, you had this problem, you have to do this. No, until the course not finished, I'm not going to recommend anyone to treat anyone. I asking you only follow the homework. И я еще раз напоминаю, что когда вы закончите этот урок сегодняшний, я никому из вас не разрешаю идти и кого-нибудь лечить, с кем-нибудь делиться этим знанием до тех пор, пока вы не пройдете весь курс до конца, не будете выполнять все домашние задания, вы не должны передавать это никому. Look at here, the Akasha Mudra, you already know this. The thumb touch the middle finger, the tip of the middle finger. Акаша Мудра, большой и средний соприкасаются. And as I told you, there are a lot of meridians are connected the tip of our fingers, which while you touch, it produces an electromagnetic and many other, what is called, many other energies through meridians.
Как я говорил, на кончиках пальцев, на подушечках большое количество выходов меридианов. И когда мы соединяем пальцы, мы замыкаем их, и рождается большое количество электромагнитных импульсов, которые идут по этим меридианам. This is why one mudra can help to heal more than one disease or number of disease. Поэтому бывает, что одна мудра может вылечить несколько заболеваний. Or there are more mudra for one disorder. Или может быть такое, что для одного заболевания надо несколько мудр. Look at into this mudra, Akasha Mudra. Посмотрите вот на эту мудру, Акаша Мудра. The best I noticed this mudra, it help for it help for the high blood pressure, heart disorder, such a kind of health problems. Как я говорила, она хорошо помогает при сердечных заболеваниях, при высоком давлении. This mudra also supporting us for any kind of irritation. We call tinnitus, irritating sound in the ear, such a kind of ear-related problems. Также эта мудра спасает от раздражающего звука в ушах и тому подобных проблем. And we know that we already told that the Akasha element connected to nose, ears, throat, so many areas where there is a lot of space. И вы уже знаете, что Акаша связан с ушами, с носом, с горлом и прочими полостными местами тела. So it means generally it helps all kind of ear disorders. Также это значит, что эта мудра помогает обычно при проблемах с ушами. And this mudra also one of the beautiful mudra which gives the very good help for any kind of a calcium weakness in the bones. Также это очень хорошее решение при недостатке кальция в костях, при остеопорозе. And also we say that this mudra is helping to get a good detoxification in the body, like to release the sweating waste materials, all these kind of metabolic wastages. Также считается, что эта мудра помогает детоксу тела, то есть помогает устранить из тела продукты распада, отходы через пот, через другие места, помогает очищению. So any kind of a wastes in the body, this mudra is help to release it, create the space and let it go out. If the space is narrow, the waste material accumulate in the body, but let it go and flow out. This is why this mudra is very useful. Для того, чтобы продукты распада тело могло из себя выпускать, для этого нужно пространство. Если там в теле все будет сжато, то они там так и будут лежать мертвым грузом. Поэтому элемент эфира очень важен для того, чтобы все это утилизировалось и выходило наружу. So next slide, please. So all of you take your hands. Show the first Akasha Mudra. Сейчас покажите мне сначала Акаша Мудру. Покажите руки свои. Yes. Now, when you come into the Shunьya Mudra, just bring your middle finger under your thumb and just cross. А Шунья Мудра – это просто глубже согните средний палец и большим накройте его сверху. Wonderful. Покажите. So this is called Shunьya Mudra. Вот это Шунья Мудра. So let's see, why is Shunьya Mudra here? Для чего она? We already told you that any
any excess space in the body can lead into a disorder, right? Мы уже говорили о том, что любое избыточное расширение в теле может тоже вести к заболеванию. Such a disorder we can avoid by practicing of Shunьya Mudra. Такие заболевания мы можем предотвратить с помощью практики Шунья Мудры. Generally, this mudra is helpful for all kind of ear disorders. Это обычно мудра помогает при разного рода проблемах с ушами. Any ear disorders, even we say that the Akasha Mudra helps, the Shunьya Mudra gives little more benefit for ear disorders. И, как мы говорили, при проблемах в ушах помогает Акаша Мудра, а Шунья Мудра еще получше помогает, еще поглубже. Because too much space in the ear can affect our, auditory organs in the body. Потому что слишком много пространства в ушах может повлиять на восприятие звука. That can lead into ear disorder like ear ache, ear pain, other kind of a deafness, это может kind of a thing. вести к глухоте, к боли в ушах, избыток эфира. Even some, some people have some kind of a infections affected, and they have a dumbness problems. They cannot hear properly. So, not by birth, but due to the infection. This can also heal some point by, especially by Shunьya Mudra. But in the case the birth disorder cannot be not easy to release by Mudra. Если, например, у человека случилась глухота вследствие перенесенной инфекции, то до некоторой степени Шунья Мудра способна помочь. Что касается врожденной глухоты, тут никто не может сказать, попробовать стоит, но гарантий никаких дать не может. So it is also we know that vertigo is the one of the disorder. Many people have imbalances, the air imbalances in the ears that can also lead into difficult to face them into the daily life. So, также головокружение у многих людей есть такая вещь, это сильно влияет на повседневную жизнь. So, but one should not do this mudra longer time. Once you improve your disorder, you can stop this mudra. Но долгое время эту мудру выполнять нельзя. Это важное замечание. Когда начались улучшения, нужно прекращать ее делать. Shunьya Mudra usually used for therapy. Once you discontinue the Shunьya Mudra, but you can continue Akasha Mudra as long as you want. Unlimited time. Мудра используется для терапии такой глубокой, как пошли улучшения, переключаемся на Акашу Мудру, ее можно выполнять бесконечно. So this is the information about the how Shunьya and Akasha Mudra influence. Вот так влияет Шунья Мудра и Акаша Мудра. Мы разобрали эту информацию. For general health, we recommended only Shunьya Mudra, but any disorders in the element, we can recommend that Shunьya Mudra too. То есть также в некоторых случаях мы можем при дисбалансе Акаши рекомендовать и Шунья Мудру. Okay. Everyone is clear now about it? Всем сейчас все понятно? Okay. Show me once again Akasha Mudra. Покажите мне Акашу. Show me Shunьya Mudra. Шунью.
Very good. Great. So now we go to the next slide. Переходим к следующему слайду. So now we come into the Vayu. Vayu. Сейчас переходим к Вайю. So Vayu means the air element. Вайю значит воздух. Это элемент воздуха. So we know that Vayu, most of the disorder, we can say that many of the body diseases or disorder because of the imbalance of Vayu. Очень много в теле болезней появляется из-за дисбаланса Вайю. So according to the Ayurveda, say that all the doshas, or according to Ayurvedic doshas, they consider the Vayu is the main cause for many disorders. Согласно Аюрведе, дисбаланс Вайю – это главная причина для огромного количества заболеваний. So we can see that how the origin of this element. И сейчас разберем, как этот элемент влияет на тело. Actually, this element is origin from Akasha. Изначально этот элемент произошел из Акаши. So from the cosmic soul, it created the sound, that is Akasha. Then the sound created the air, that means touch. Космическое сознание произвело звук, звук произвел Акашу, и из Акаши, из эфира родился воздух, связанный с осязанием. So Akasha is sometimes we call prana, prana vayu. Actually, it is not a prana vayu, but we can understand in some sense. Иногда Акаша, Akasha. Акаша, you mean prana? Some sense we can understand that. Иногда Акаша еще называют прана. Но вообще прана это нечто большее, но в некотором смысле мы можем и так это называть. Prana is actually most subtle. Whenever we say prana, it means more subtle element. But whenever we say air, is more what is called not subtle element. It is more other level. Прана это нечто более тонкое. Когда мы говорим про воздух, это что-то более плотное, материальное. So let's see that how it related to our human body. Давайте посмотрим, как связано с человеческим телом. The air element govern the nervous system in the body. The nature of this element is a movement. Элемент воздуха управляет многими системами в человеческом теле, и его природа – движение. Because your heart is keep on beating, moving, because of air element influence. Благодаря ему наше сердце продолжает сокращаться. If you want to walk, if you want to run, if you want to move your body, your muscular system should move. Lungs should be functioning well because of air element. Для того, чтобы двигаться, бегать, для того, чтобы дышать, нам нужен элемент воздуха. So likewise, any movement in the system, anything want to move, the air element should be there properly. Итак, все в теле, чтобы двигалось, у нас должно быть достаточно элемента воздуха. Say that. We always say that death. Говорим мы смерть. Death means no movement. Смерть значит нет движения. Is it? When you see the dead body, all this activity going to be stopped there. Когда мы видим мертвое тело, понятно, что там всякая деятельность прекратилась. So when I'm talking about the air element, always keep the nervous system in the mind, because this is so much involved in our daily life. Когда я говорю о элементе воздуха, всегда помните о нервной системе,
потому что это главная система, на которую этот элемент влияет. Now look into that when this element too much in the body, in general, what is happening? Теперь давайте посмотрим, что происходит, когда его слишком много. Too much nervous system is actually we call hyperflexibility in joints, right? Например, Too much flexibility. гипермобильность суставов. Also, we can see that if too much excess motion can also lead into heart rate, too much Либо heart moving. избыточное сердцебиение. So likewise, we can see that anything too much, it also affected our different system in the body and get imbalances. То есть, когда чего-то у нас слишком много, это говорит о дисбалансе элемента воздуха. But at the same time, when you see that this element is weak or this movement is regularized, controlled, there is also a problem in the body. Но когда этот элемент слаб, его недостаточно, другого рода проблемы появляются в теле. Example, poor circulation. Например, слабое кровообращение. Very weak heart, heart rate. Слабое сердце или медленный ритм сердца. So these are some of the causes for this. Вот причина дисбаланса элемента воздуха. If this element is too much increase, the person get too much stress in the body. Lot of stress, lot of tension, anxiety, Если слишком много этого элемента, человек все время в стрессе, в напряжении, в беспокойстве. So whenever you think about stress, it means too much air, too much flow of air. Как только видим человека в стрессе, надо понимать, слишком много воздуха здесь. So this is why this element is a very, very important role in our endocrine system, in our hormones, balances. Этот элемент играет очень важную роль в нашей эндокринной системе, в балансе гормонов. If it is too excess, person gets hyperthyroid. If it is weak, person gets hypothyroid. Если его слишком много, у человека гипертиреоз. Если его мало, гипотиреоз. Let's take the mudra. Next. So all of you are very familiar with this mudra. Многие из вас знакомы с этой мудрой. So I remember when I joined the first yoga class, the master introduced, if the master introduced any mudra, this is the first mudra I learned. Still I remember that. I hope many of you. Это первая мудра, которую многие мастера йоги дают своим ученикам. С этого начинается знакомство с мудрами. So whenever we do the meditation, whenever we do any kind of practices, harmony, we always adopt this mudra, right? Когда мы делаем медитацию, когда выполняем любые гармонизирующие практики, мы всегда держим эту мудру, так? Why we do that? Почему мы это делаем? Because it helps to control our thoughts. Потому Not что too это much помогает thoughts. контролировать мысли, избавиться от избытка мыслей. When the thoughts going down, the concentration develop. Когда мысли становятся меньше, концентрация становится больше. And the meditation becomes so beautiful. И медитация становится прекрасной. So this is why this mudra is widely used in yoga classes during the meditation. Поэтому эта мудра так широко используется на занятиях по йоге и во время медитации. Show me the
Dhyana Mudra, all of you. Покажите So мне please. Дхняна Мудру. Okay, good. That's the tip of the finger. Okay, tip of the finger. Кончиком соприкасаемся. Кончиком. Кончиком. Right. Very good. So let's see that. As I told you, we always do every finger we are touching the thumb, right? Thumb, the mother finger or the master finger. Говорим, когда про мудры, мы каждый палец соединяем с большим пальцем. Это такая мать всех пальцев. Because I told you the importance of the thumb in last class. The area around your thumb are related to our main glands in the brain, like pituitary, pineal, hypothalamus, you know. Я вам на прошлом занятии рассказывал, что подушечка большого пальца связана с главными эндокринными железами в мозге, с гипофизом, гипоталамусом, шишковидной железой. The excess flow of air dominating the system can destroy those endocrine glands, and thereby many kind of a disorder can comes. И избыточное течение воздуха нарушает работу этих главных желез, и из-за этого появляется большое количество разных заболеваний. By holding the hands there, you are actually balancing the air element. И когда мы так держим руки, мы балансируем элемент воздуха. So this is why once this mudra you can do before going to sleep. You can, if any of you have any kind of a sleeping disorder, can help to release. Эту мудру можно практиковать перед сном. Если у вас есть проблемы со сном, бессонница или беспокойный сон, то она поможет от этих проблем избавиться. So we cannot avoid this mudra in the mantra therapy as well as all yogic practices, meditation. Этой мудры нам никак не избежать. Ни в йога-терапии, ни в медитации, ни в других йогических практиках. So when you practice 15 minutes this mudra, followed by prana mudra, you can get a wonderful sleep, everlasting deep sleep in the life if you have a sleeping problems. Если у вас бессонница, практикуйте 15 минут Дхняна Мудру, потом 5 минут Прана Мудру, и вы будете спать замечательно, бесконечно, как младенец. Because it helping to soothing your system. Потому что это помогает успокоить все системы. It also helping to get control over any violent nature, violent behavior. Это также помогает контролировать гнев, любое насильственное поведение. If you have any kind of Alzheimer's problems, you know, when people getting very old age, there may be, but this mudra helping you to get improvement. From Если в случае проблем с болезнью Альцгеймера, эта мудра также помогает получить облегчение. Now let's come into the next slide. Следующий. This is called Vayu Mudra. Вот это называется Вайю мудра. So here you bring your forefinger under the thumb. Look at here and try to practice. Show me Vayu Mudra. Покажите мне Вайю мудру. Указательный палец накрывается сверху большим. Great, wonderful, wonderful. Тщательно. As I told you, Vayu Mudra we use only for therapy. Also recommended not to practice a long time such a mudras. Вайю мудру мы тоже используем только для терапии, и ее долго держать нельзя. If excess vayu in the body, while practicing mudra can reduce it.
И если было избыточное ваю в теле, много воздуха, то с помощью этой мудры мы снизим. You see, the body always getting lot of aches, pain in the body, you know. В теле всегда есть чему болеть. У нас много разных болей в теле. I mean, if you have a joint pain, you know, any kind of a muscle pain, it keep on getting, it means there are too much air. Если у нас болят мышцы или суставы, это признак того, что там слишком много воздуха. So when you look into the people who have arthritis, если взять людей с артритами, they always have a pain and stiffness in the body, especially when they wake up, their whole the body gets stiff. Very and take some time to move, you know. У них всегда тело, особенно с утра, очень жесткое и болит, и нужно некоторое время для того, чтобы размяться и чтобы все это разошлось. We can say that the day they wake up with a pain. Можно сказать, что они просыпаются всегда с болью. After some moment, you know, after some moment, it will be released. После некоторого движения боль стихает. So many of my friends asking why the pain when they wake up, they feel stiffness, and how it release after some walking or movement. И меня некоторые друзья спрашивали, откуда эта боль берется, почему она происходит и как от нее избавиться. Definitely, when you walk, when you exercise, when the air releasing. Конечно, когда мы двигаемся, делаем упражнения, воздух лишний выходит. In the same way, when you adopt this mudra, actually the excess air in the body started to release. И когда мы вот эту мудру выполняем, то лишний воздух начинает уходить. So this is why this mudra is helpful for such a kind of a joint pains, disorder, muscle ache, all these kind of disorders. И поэтому эта мудра хороша при разного рода боли в суставах и в мышцах. Also, it is good for Parkinson's, paralyzed, you know, cervical numbness, kind of a disorder. It also supporting. Также при параличах, при Паркинсоне эта мудра тоже помогает. Clear, all of you, now about this mudra? Понятно? So whenever you practice it, always follow, if you have such a disorder, follow by prana mudra. И эту мудру мы всегда выполняем в связочке с прана-мудрой. So every disorder, every mudra, special mudra followed by prana mudra, end with prana mudra. То есть всегда хорошо эти мудры, которые вот большой палец сверху, заканчивать выполнением прана-мудры. So this is all about this mudra. Это что касается этой мудры. So all of you clear? Всем понятно? Понятно. Okay. So now let's go to the next one. Next slide. Переходим к следующей. Yes, the fire element. Элемент огня. Look into the fire element. The origin of all element is actually from the cosmic soul. Происхождение всех элементов, как мы помним, из космической души. Then either fire, air, then come into fire. Так, первый был эфир, потом воздух, и наконец дошло до огня. So the fire tanmatra is sight, like touch, sound, we call sight.
is a vision, eyes. И танматра, элемента огня, это зрение, глаза. Let's see that the fire is the one of the most important element in the body. Огонь – это один из самых важных элементов в теле. If all the body system want to exist, we had to, the body should have the right amount of fire element, temperature. Для того, чтобы тело могло существовать, ему нужно быть теплым, нужна температура, огонь. So the fire element supporting us to keep the right amount of temperature in the body. Элемент огня помогает нам поддерживать температуру в теле. If the body getting any kind of a toxins, the fire express this to raise the temperature. That is we call fever. Если в теле слишком много токсинов, то тело реагирует увеличением элемента огня, и мы это называем температурой, лихорадкой. So whenever one can get a toxins, it is a sign that whenever you get a fever, it is a sign that there is a toxins in the body. Каждый раз, когда у нас температура высокая, это признак того, что в теле накопилось токсинов много. If toxin in the body, what we had to do? We had to remove that toxins. We had to take away that toxins. Что делать с токсинами? Понятно, что тело пытается от них избавиться. Каким образом? What many yogis do? They go taking a paracetamol and suppress that. Что делают некоторые боги? Боги — это недоделанные йоги, не то, что мы думаем обычно. Они идут и принимают парацетамол, жаропонижающее, и сбивают температуру. They want to suppress, they don't want feel. Let it burn out. They not allow. Они не хотят этого испытывать, этой температуры, и подавляют это. Все, пусть лежат эти токсины. Дайте им сгореть, пусть они уйдут. So you see that if you have a good, if you see everything around you, that is the power of this element. Также сила этого элемента в том, что мы способны видеть все вокруг нас. So eyes is the vision is the domination of this element. И глаза, и зрение – это яркое проявление этого элемента. Там в глазах доминирует. Of course, the digestion is also dominated by the fire element. Конечно, пищеварение тоже это место проявления этого элемента. So now we can see that how this element when it increase and decrease in the body. И теперь посмотрим, как этот элемент повышается или снижается в теле. So when this element, let's see that when this element increase the body, the temperature will increase, the body get high. Some people get hyper acidity, skin, redness, inflammation in the tissue. These all are excessive. These all are because of too much fire. Когда этого элемента слишком много в теле, тогда появляется гиперкислотность, высокая кислотность, язва желудка, покраснение на коже, сыпь. And when the same element is decreased, very weak in the body, you may get vision problems, right? Когда этого элемента недостаточно в теле, тогда у нас, наоборот, проблемы с несварением, пониженная кислотность желудка. This is why in yoga we say that in yoga practice there is a kriya called Agni kriya. This kriya, if you do this kriya every day, you won't get any vision problems. We used to say because it helps to keep the fire.
Поэтому в йоге есть такая техника, называется агнисара крия. Тот человек, который выполняет ее каждый день, не будет иметь никаких проблем со зрением, потому что уровень огня будет достаточным. If you see that, if your digestive system or you feel any tiredness in the body, it means there may be a weakness in the digestive power to metabolize the food and its energy, you know. Если человек чувствует слабость, плохой аппетит, то, возможно, это признак нехватки огня, и пища не усваивается. Это дает вялость, слабость. Poor appetite, weakness, these all are because of these weakness of this element in the body. Плохой аппетит, слабость, все это признаки, указывающие на нехватку огня в теле. So our aim is to preserve this element in a better way if you have any health problems. И наша задача этот элемент в теле сохранить, накопить наилучшим оптимальным образом, для того, чтобы в теле не было проблем. If anyone has certain disorders, we have to prevent this disorder by the mudras. Если у человека есть какие-то заболевания хронические, то лучше всего предотвратить их обострение с помощью мудр. So let's see that the mudra. Посмотрим на мудру. So this is called Surya Mudra. Это называется Сурья Мудра. So your ring finger and just cross the thumb. All of you practice, show me. Покажите, как вы делаете. Большой палец сверху закрывает безымянный. Very good. Excellent. This is called Surya Mudra. But remember one condition here. Но помните, есть одно условие. Surya Mudra one should not do longer time. Ее нельзя делать долго. But generally one can practice 3 minutes, 5 minutes, it's okay. В среднем 3-5 минут этого достаточно. But never practice 20 minutes, 30 minutes, you know. Но нельзя ее практиковать 20 минут, 30 минут. But if you have a certain health disorder, until you get past that disorder, one can practice up to 15 minutes at a time. Но если есть какое-то заболевание, где есть сильная нехватка, или, вернее, чрезмерное разбалансирование элемента воздуха, тогда до 15 минут можно повысить. This is why we recommended this mudra, especially for yoga and mudra therapy. Поэтому эту мудру рекомендуется особенно для мудротерапии использовать. You see that some people say that, oh, today is very cold. Shall I practice this mudra all the day until to get Некоторые warm? говорят, сегодня так холодно, можно я эту мудру буду делать каждый день, пока не потеплеет? No, it is not recommended. Нельзя, не рекомендую. So in this way we can see that how the mudra going to be benefit. Итак, вы можете видеть, какую пользу мы можем получить от этой мудры. So generally, when you look at this mudra, let's see that it increases the heat in the body. It Эта helps. мудра повышает температуру, жар в теле. Especially when you have, if you feel sometimes the body is too cold, you can do this mudra just for 5 minutes or Если 10 вы minutes. чувствуете, что тело замерзает, вы можете выполнять эту мудру 5-10 минут. Due to this kind of a cold, people used to get the cough, asthma, kind of a, you know, what we call this kind of a related disorder.
Если cold простыли disorder. из-за переохлаждения какие-то заболевания, тоже эта мудра будет хороша. So if you are living in a cold country, one can practice this mudra not to get such a kind of a cold related disorder. One can practice this mudra 5 minutes at a time is healthy. Если вы живете в холодной стране, то можно практиковать эту мудру 5 минут подряд для здоровья. Up to 10 minutes, it's okay if you have disorder. If you don't have disorder, I'm not recommended longer time. До 10, максимум 15 минут, если есть какие-то проблемы со здоровьем. Больше я бы не рекомендовала. So this mudra burn out excess fat in the body. Эта мудра сжигает лишний жир с тела. Good for the high cholesterol. Хороша от высокого холестерина. Especially if you have too much cold affected in your intestine, you may get constipation, indigestion. This is how this mudra helps to overcome such a problems. Эта мудра позволяет избавиться от несварения и от запоров, потому что они причина, устраняют причину этого. As I told you, if you have a low thyroid, it helps to activate. Также, если гипотиреоз, тогда тоже эта мудра хороша. So generally, нехватка гормонов щитовидной железы. So generally, we can say the 5 minutes or 10 minutes of practice of this mudra is helping to get a good vitality in the digestive system. То есть в целом можно сказать, что 5-10 минут практики этой мудры позволит сделать пищеварительную систему здоровой. So maybe you read in some books all these mudras you can do any position when you're walking, when you're sitting, when you're eating, isn't it? Возможно, где-то в некоторых книгах написано, что мудры можно держать и на ходу, когда вы сидите, когда вы там бежите. Of course, you can do, but in the beginning of the course, I say that the best and the better result is you should always sit in one place in a stable, upright position. Is the best result. Но, как я уже говорил, в начале курса лучший результат вы сможете получить, когда вы будете спокойно, неподвижно сидеть с прямой спиной. So when you do walking while you practice this mudra, because the body gets too much, too much heat, maybe your heartbeat become too much, too much activate, too much. That is not, some people, it is not good for them. Потому что, когда мы выполняем эти мудры, например, на ходу, то неконтролируемо может повышаться сердцебиение, и это будет не очень хорошо для здоровья. So avoid this mudra when you have a fever or while you are in a hot weather. Избегайте этой мудры, если у вас высокая температура или когда очень жарко. Clear, all of you now, about Понятно? this mudra? Понятно. Okay. What is the next one? Okay, just a second. Okay, Varuna. Okay. We can conclude here right now today's theory class. Итак, we will continue this next week. Do you want me to stop, PPT? Yeah. Okay. Так, с водой мы продолжим на следующем занятии. А сейчас мы подведем итог вышесказанному. Because I just want to guide you the practice. Потому что я хочу вам такую практику дать. Let's see that you already know all these Pанча Buddha
mudra for balancing, right? Вы уже знаете, which mudra? Prana mudra? Tattva Mudra. For balancing, you already practice as a whole. То есть вы уже практиковали мудры для баланса в домашнем задании. So here, I want to introduce you one more mudra, which we are going to include today's practice. И сегодня я вам хочу представить еще одну мудру, которую мы включим в нашу практику. Show me your fingers. Покажите мне свои пальцы. All of you have 10 fingers, 5 plus 5. У всех точно 10 пальцев. Ну-ка, дайте я посмотрю. Okay, right. So, hold like this. Так, вот так сделайте. Good, right. Now, you can just open like this, but still you are touching. Чуть разъедините, подушечки остаются вместе. See? Right. All of you see, right? Всем видно, да? But not close, just open. Чтобы было пространство. Just keep the hand just in front of the navel in a relaxed pose. И держите руки возле живота в расслабленной позе. Just in front of the navel chakra and just close the eyes. И закройте глаза. Just a minute and feel the energy of 5 elements. Закройте глаза на минутку и просто почувствуйте энергию 5 элементов. Feel the sensation of left thumb and right thumb. Наблюдайте соприкосновение пальцев левой руки и правой. Index finger, left and right hand. Указательные пальцы левой и правой руки. Same. Feel the middle finger. Средние пальцы. Sensorize the ring finger of both hands. Безымянные пальцы на обеих руках. And the little finger. Мизинцы. Just feel the mudra. Чувствуйте мудру. Maybe after 30 seconds, after every 30 seconds, you feel that the 5 elements are equally energized, the body, you feel and feel. Где-то через 30 секунд вы почувствуете, как все элементы начинают балансироваться и равномерно заряжаться в теле. Maybe you notice that there are certain feeling of energy in the body, in the mind. Возможно, вы почувствуете, сколько энергии в теле и в уме. Sensorize and feel this energy. Ощущайте и чувствуйте эту энергию. At the same time, awareness, the natural flow of your breath. И в то же время внимание на естественном потоке вашего дыхания. In and out breath, synchronize the feeling of и mudra. выдохе. Синхронизируйте это с ощущением мудры. After every few seconds, you can see your body getting certain energy, stability, calmness. И через некоторое время вы почувствуете, что тело балансируется, становится устойчивым, стабильным. It can naturally develop after every few seconds. Это начинает происходить через несколько секунд.
Gently take a deep inhalation and exhalation. Мягко сделайте вдох и выдох. Inhale and exhale. Вдох и выдох. And gently open your eyes. Release the Мягко mudra. открывайте глаза. So did you notice that any sensational feelings Заметили after ли every few какие-то seconds, every few ощущения seconds? через несколько секунд после выполнения? And Удержать. this feeling becomes more powerful while you chant the mantra. While you Эти adopt the mantra. ощущения становятся более мощными, если вы одновременно будете пропевать ом. Such a powerful, balance of the energy. Такая мощная балансировка энергии. So, what I'm going to be do one of the practice, another 30 minutes we have. I want you to be prepared. I will give you 1 minute time for one of the preparation. И сейчас у нас есть еще полчаса на практику. Я вам дам минуту времени на подготовку. So one thing is, we are going to do a few minutes of each mudra, what you practiced last week. Мы с вами сделаем по несколько минут каждую мудру, которую мы на прошлой неделе давали вам домашним заданием. In the last week, we recommended you to practice with a simple practice, right? 3 minutes of every mudra. So на this прошлой week, неделе, помните, у нас было там по 3 минуты каждую мудру. So this week, I want to integrate with the mantras, chakra mantras. Я хочу еще добавить сюда чакра мантры. So this chakra mantra is, for example, when you do the Prati Mudra. This is the Prati Mudra, right? Так, вот это Прити Мудра. Can you show me Prati Mudra? Can you show me? When you practice this, when you perform this mantra, mentally or low wise, up to you, your comfortable is important. Chant the mantra, Lam, Lam. Like 2 minutes we will practice today. Вот так мы пару минут будем практиковать. Можно про себя, можно медленным, низким голосом. But don't think about the chakra location, don't think about anything, just the mantra, vibration, feeling. Не нужно думать ни о чем, ни о чакре, ни где она расположена, просто концентрируемся на вибрации мантры. So after that, Prati Mudra, we go for Varuna Mudra. После Small этого finger, переходим к Варуна Мудре, мизинец и большой вместе. And the mantra is Vam, Vam, Vam. Clear? Then we go for, and I want to explain. Мы пропеваем вам, потом переходим к следующей. Сурья. Show me next mudra. All of you show me Surya Mudra. Следующую Сурья покажите мне. Mantra Ram, Ram. Это мантра для Сурья Мудры. Рам. Понятно? Okay. Next mudra, Dhyana Mudra. Dhyana. Mantra is Yam, Yam. Next one. Ям для Чин Мудры, для Дхняна Мудры. И следующее. Акаша. Акаша. Ham. Для Акаши Хам. Ham. And that at the end, do you remember this one? И в конце, помните, вот это вот Панча Мукха Мудра.
Oh. Oh. Clear? So we will send you the sequence and order of this homework. You have to practice this every day. Последовательность этой домашней работы нужно будет выполнять ее каждый день. All the instructions you are getting. У вас будут все инструкции. After this practice of Mudra, I will quickly and shortly give you Pанча Pанcha Bhuta Nidra section. These today you can do in sitting position, or if you have an opportunity to lying position, you can do lying position. Recommended lying position, or one can do sitting or lying without И Mudra. после этой практики я вам дам Панча Прана Нидру, которую можно выполнять как сидя, так и лежа. Если у вас есть возможность, ложитесь. Но если нет возможности лечь, можно и сидя. I hope Anya will provide you somehow the Pancha Bhuta Nidra, Russian video recording. Probably, I can record it later, yes, in Russian. Okay. I have only in English with me. Yeah. Okay, today I will translate you, and later I will record. И позже я запишу на русском полностью. Сегодня Саджи будет говорить, а я переводить, а позже у вас будет запись только на русском. So all of you are ready. I will give you 1 minute for preparation, then come back to your Итак, seat. минута на подготовку, потом возвращайтесь. Don't eat any food, snacks. Только не ешьте сейчас ничего. Как дела, Анто? Анто Смирнова. Как дела? Everything good? Can I ask some questions now? Yes. We talk about Vaiyu Mudra. After Shanka Prakshalana, I feel very dry skin. Can I do Vaiyu Mudra after that? Actually, I think this question you can ask the end of this class, question answer section. Okay. Okay. Yeah, very good question. Actually, very good question. Pasha Hari Om. Natasha, no coffee. Okay. Jala. Only Okay. Okay, let's start. Ну что, начнем? So we set a very short time I'm giving. Usually I recommended minimum 3 minutes of this practice because we don't have time. I just want you to know the sequence, and you have some questions end of the practice.
Вопросы в конце практики. Так, ложиться пока рано. Мы сейчас мудры будем делать, Антон, вернись. Сейчас. Okay. Все вопросы в конце. Please come into a comfortable, steady position. Удобное, устойчивое положение. Just close your eyes and relax. Закройте глаза и расслабьтесь. Whole body relax. Расслабьте все тело. Totally, completely relax. Whole Полностью body. расслабьте все тело. Let's start with the Kapalabhati. Начнем с Капалабхати. During menstruation, pregnancy, high blood pressure, avoid. Не делаем во время месячных, беременности и при высоком давлении. Continue. If anyone help, and I can give instructions. If anyone don't know. Продолжаем. Если кто-то не знает Капалабхати, объясняю. Резкие выдохи через нос, на выдохе живот в себя. Глаза закрыты, спина прямая. While practicing Kapalabhati, relax your face. Когда практикуете Капалабхати, расслабьте лицо. Continue, continue. Продолжаем. Every exhalation, feel all toxins are releasing. Чувствуете, как с каждым выдохом все токсины выходят. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exhale. Полный выдох. Inhale. Вдох. And slowly exhale. Come to normal breath. Медленный выдох к обычному дыханию. Возвращаемся. Whole body relax. Все тело расслаблено. Now let's go Nadi Sati and I can stretch. Переходим к Нади Шудхи пранаяме. На левой руке Чунь Мудра, указательный большой пальцы вместе. Она лежит на колене. На правой руке Насика Мудра, указательный средний пальцы прижаты к ладони. Большим пальцем правой руки закрываем правую ноздрю. И медленный, спокойный выдох через левую. Вдох левый. Задержка, закрыли безымянным и большим обе ноздри. Выдох правый. Спокойный, длинный, плавный. Такой же медленный вдох через правую. Закрыли, небольшая задержка, пару секунд. Выдох левый. Вдох левый. Задержка. Выдох правый. Вдох правый. И продолжаем. Помним, что выдох всегда через другую ноздрю. Выдох в другую.
Продолжаем медленное, плавное, спокойное дыхание. Спина остается прямой. Убедитесь, что голова вперед не наклоняется. Ощущаем плавное, медленное движение воздуха по ноздрям. Whole body relax. Inhale through the left and end this practice. Все тело расслаблено. И завершаем очередным вдохом через левую ноздрю. Bhramari pranama, 3 rounds. 3 раза брамари. Будим. Закрываем уши. Чувствуем вибрацию в голове. Зубы разомкнуты. Whole body relax, totally relax. Все тело расслаблено. Полностью расслаблено. Feel a peace, calmness, lightness. Чувствуйте покой, легкость, расслабление. Feel steadiness and stillness. Чувствуйте устойчивость, тишину. And gently open your eyes. И мягко открывайте глаза. Just go for a little shaking your hands, Слегка fingers. потрясите пальцы. Keep on shaking, shaking, shaking. Feel the Продолжаем. sensation of energy in the fingers. Трясем, чувствуем ощущение энергии в руках. Remember, when you shake the hands, actually you're moving the energies, Vayus. Помним, что когда мы трясем руками, мы двигаем энергии Вайю. Keep on shake, keep on shake. Продолжаем, продолжаем, трясем, трясем. 5, 4, 3, 2,
And release, and release. И опустили руки. Eyes closed, palm Глаза face закрыты. upward. Ладони обращены вверх. Relax. Расслабьтесь. Feel a sensation of energy around your palms, hands. Наблюдайте ощущение движения, энергия вокруг ладоней и пальцев. Now let's soothing your palms by palming, soft palming. И теперь мягкий пальминг. Смягчаем энергию в Yes, руках. soft palming. Очень мягенько проглаживаем ладони. Feel a softness in your fingers, palms. Чувствуйте мягкость в своих руках, в ладонях. Feel you're touching a little baby. Чувствуйте, как Feel будто a вы прикасаетесь к младенцу. soothing effect. Такая мягкость и эффект. Now gently release your hands on your thighs or knees, мягко palm facing upward. Положите руки на колени, ладонями кверху. Feel a sensation of energy, maybe heaviness, lightness, movement. Наблюдайте ощущения от энергии в руках. Может быть легкость, может быть тяжесть. Relax your thumb, Расслабьте большой палец, index finger, указательный, middle finger, средний, ring finger, безымянный, small finger, мизинец, inside and outside of the palm, внутри и снаружи the ладони. whole palm and wrist, Вся рука и ладонь, lower arm, elbows, нижняя часть руки, локоть, upper arm, shoulders, верхняя часть руки, плечи, the whole face and neck and head. вся шея, лицо и голова. Relax. Complete relax. Полностью расслабьтесь. Whole palm relax and relax. Вся ладонь расслаблена. Feel the whole palm get more sensitive and relax. Чувствуете, что ладони становятся все более чувствительными и расслабленными. Gently adopt Tаттva Mudra. И сделайте Притхви Мудру. Hold the mudra. Удерживайте мудру. Tаттva Mudra. Earth element. Мудра земле. На коленях. Руки ладонями вверх. Gently chant the mantra in the mind or low voice. Lam. И поем мантру лам про себя или тихо вслух. Lam. 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 Release the mudra. Отпустите мудру. Just stay and relax. Остаемся здесь, расслабляемся. Feel a space, calmness. Чувствуйте пространство,
тишину, спокойствие. All the awareness to Varuna Mudra, thumb and little Внимание finger. в Варуна Мудру, большой и мизинец. Vam. 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 Gently release the mudra. И мягко отпускаем мудру. Just aware the calmness, lightness. И наслаждаемся осознанной тишиной, легкостью, светом. Whole body relax. Все Now тело let's come расслаблено. to Surya Mudra. И сейчас Сурья Мудру, большой палец накрывает сверху, безымянный. Ram. 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 Release the mudra. Отпускайте мудру. Totally relax. Полностью расслабьтесь. Dhyana mudra. Дхняна Мудра, указательные большие соедините. Yam. 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 Relax the mudra. Release the Отпустите mudra. мудру. Расслабьте пальцы. Gently come into Akasha mudra. Переходим мягко в Акаша Мудру. Большой и средний соединяются вместе. Hum. 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 Relax and release. Расслабьтесь и отпустите руки. Let's come to Pанча Мудра. Переходим к мудре, балансирующей 5 элементов. Панча, Мукхи, Мудры. Все 5 пальцев соединяются подушечками между ладонями воздух. Мудра возле живота.
Release this mudra. Отпустите мудру Totally relax. и полностью расслабьтесь. Whole body and mind relax and relax. Все тело и ум полностью расслаблены. Just feel like calmness, lightness. Чувствуйте покой, легкость. Just the whole body relax. Take a deep inhalation, exhalation. Делайте глубокий вдох и выдох. And gently rub your palms. Use more Мягко touch on your потрите face. ладони и прикоснитесь к лицу. And gently open your eyes. И мягко открывайте глаза. So this is the sequence of practice. Вот такая последовательность практики. I just giving you only a few seconds, but you had to practice according to the time be given in the homework. I think 2 to 3 minutes. Вы сейчас только, так сказать, пригубили, просто чтобы поймать ощущения, а дома будете подольше практиковать, по 2-3 минуты на каждое положение рук. So this sequence we put in the base according to the sequence of the chakra meditation. И последовательно здесь базируется на той же, как и в чакре медитации. So there are many different sequences because all these sequences helping you in general balance the body and mind. Существует много разных последовательностей, которые помогают сбалансировать тело и ум. And maybe hope Anya will send you the Panja Mahabhuta Nidra. You can just listen while you're lying down, like Yoga Nidra. И потом Аня вышлет вам Панча Махабхута Нидру, которую можно слушать просто лежа, так же, как и обычную йога-нидру. So while you're listening that Pancha Mahanidra, trying to feel every element in every part of your body, you know, when we say earth, you're walking in the earth, when you see the ocean, just to feel that sensation. Для чего мы ее слушаем? В этой нидре проговариваются все элементы, как и вы постарайтесь почувствовать, когда мы говорим, например, про элемент воды, вот как вы взаимодействуете с океаном, слышите его плеск, как вы ходите по земле, когда элемент земли, то есть вот это вот ее плотность, то есть нужно включать ощущения хорошо. It is similar as Yoga Nidra. The difference is we are activate our 5 elements through this practice, through this beautiful practice. Она похожа на йога-нидру, но отличие в том, что мы через эту практику активируем в себе эти 5 элементов. Okay. So let's note your attendance number is 2233. Запишите свой номер на сегодня 2233. If you send this number to Anya personally, then only you will get the Pancha Mahabhuta Nidra
Если recording. вы пришлете Ане этот номер, тогда вы получите запись Панча Махабхута Нидры. So today no practice of Панча Махабхута Нидра? Because we don't have time. Okay. People Так. maybe also have something. Практика So- лежа отменяется, на самостоятельное изучение у вас будет. Сегодня у нас времени недостаточно. Next class I will guide you. На следующем занятии я So проведу вас. before that, you can just listening and practice. Вы пока за эту неделю просто послушайте и попрактикуйте. So in this practice, we will give you a lot of visualization, trying to feel. When I say in the Panchabhuta Nidra, let's feel the sun, air. Let's feel that. Let's В этой go and feel практике that. дается очень много визуализаций. Когда я говорю, чувствуйте солнце, вы должны по-настоящему это прочувствовать всем телом. So by feeling, you are activating psychologically the sense of element in the body. It's a very powerful practice. Это такая мощная практика, что с помощью этого чувствования вы в себе эти элементы активируете. Понятно? Okay. Спасибо. So let's I take another 5 or 6 minutes for question and answer, then we can enter the today's class. If Так, у any нас еще question, есть 5-6 минут на вопросы, потом мы завершим. so Andrew has first question. Please ask that question. Аня, а можно спросить, вот самая первая презентация Акаш, там вот в самом конце вот, как бы написан текст, мне не совсем понятен смысл самой первой презентации, где Акаша. Презентация или слайд на сегодняшней презентации? Слайд, да, слайд в презентации, там Акаш, и вот там в самом конце было написано предложение, я просто не поняла его смысл. Сейчас я ее запущу. Анечка, предотвращает расстройство суточного биоритма в связи с дальним переломом. Сейчас я ее открою. Угу. Так. На слух мне сложно воспринять. Сейчас я найду. The question is about presentation. I am opening this slide, which is unclear. 1 second. Так, демонстрация экрана, где она у меня? Вот Акаша. Что здесь? Наташ, что здесь непонятно? Включи звук, я тебя не слышу. Мне просто не видно, вот, что внизу слайда написано. Вот бронхиальная астма, там еще внизу что-то написано. Дисменория. Так. А вот это следующее про Акашу. Вот, да, значит, вот здесь мне непонятно. В вашем теле преобладает избыток элемента воздуха. В вашем теле преобладает. То есть это примечание. То есть как понять в вашем теле? Саджи, can you see this slide in presentation? Okay. On the down part of this slide, there is note. Excess air element dominated in your body. What do you mean by this? Let's see. I will. Let's wait a minute. Wait a second. Сейчас он свою презентацию открывает. Okay. So Akasha Mudra. That is the. Actually, I mean that. In that note part, this mudra, when you, if anyone has this mudra, too much air in the body, while you're practicing this mudra, it helps to balance, not aggravate, it helps to balance that air element.
it not mean that not raise the element, it help to balance. Это значит, что эта мудра помогает сбалансировать элемент воздуха, в смысле акаши в теле. То есть не повысить его, а сбалансировать. If you know, when you do just opposite of this mudra, it reduce. Противоположность этому, вот эта вот мудра, когда мы сверху большой палец, это снижение. So not excess is not good, not less is good. То есть слишком много плохо, So мало плохо. balance is important. Важен баланс. Clear? If it is confused, you can write it in your own way. Если непонятно, можете переписать, как вы это поняли. Next question, please. Следующий вопрос. Сейчас я уберу демонстрацию. Аня, а там, я как понял, вопрос был не в том, что просто мудра была про эфир, а вопрос был про то, что почему именно преобладание воздуха. То есть Саджи ответил, про воздух ничего не ответил, то есть именно Вайю преобладает. Можно уточнить? So still, Sаджи, you answered about air element, but it was about Akasha Mudra. So still people confused about this note. Excess air element dominated in your body. Okay, right. That is. Let's see that. Let's see that wherever space there is a air dominated. Wherever space, excess space, there is always a excess. Too much air comes there. Там, где есть слишком много эфира, Акаши, там всегда есть слишком много воздуха. That is why we don't want so much space. We don't want increase the space. То есть, поэтому нам не нужно увеличивать эфир. So any increment in the space, remember, if the space is too much, air comes there, you may get a pain in the body. Body started to ache. Потому что если много будет эфира, его заполнит воздух, и в теле начнутся боли. So the ache of the reason is if there is a excess air element. Причина боли – это избыток воздуха. So it reminding you to balance. То есть это нам напоминает о том, что нужно балансировать акашу, если есть боли. А боль – это следствие переизбытка воздуха. Not to dominate the air element. Not to increase element. Not to increase. Чтобы не повышать элемент воздуха. So while you're practicing the Akasha Mudra, while you're practicing your Akasha Mudra, even you are also get control over the excess flow of air element. Также она помогает обрести контроль над избытком элемента воздуха. So it also supporting you to balance the Akasha as well as the next air element, which is closely to the Akasha is air. То есть мы также ближайший элемент к Акаше – это воздух, и мы уже на уровне Акаши предотвращаем избыток воздуха. That is what I mean there. Вот что я имел в виду. You see that some people have so much flow of air element and Akasha, and too much flow, both are too much in the body. У некоторых людей очень много как эфира, так и воздуха в теле. So that person may get a lot of health problems, like stress can increase, that lead into stroke in the body. И у такого человека может быть стресс повысится, и в теле инсульт, например, случится. Swelling in the body, this all are there. Или отеки в теле. So that is what I told you. The disorder primary and secondary. Это то, что я вам говорил в начале про болезни первичные и вторичные. Okay, thank you.
Так, открываю чат. Вау. Можно я вопрос задам, пока в чат не погрузились? Да, давай, Антон. Я задавал вопрос в перерыве про Вайю Мудру. То есть у многих людей встречается такая вещь, что после Шанка Пракшаланы, например, или других шаткарм чувствуется очень большое увеличение элемента воздуха в теле. То есть, например, намного более сухие слизистые, очень сильно сухая кожа, особенно если человек живет в холодном климате или там крайней зимой, например. Вот. Можно ли применять Вайю Мудру в этих моментах? Саджи, sometimes after Shatkarmas, Shanka Prakshalanas, Vayu element increasing and eyes getting dry, skin getting dry, or especially if a person lives in a cold, dry climate. So how to apply Vayu Mudra in this case, and or maybe better not to apply it. How long you get this dryness, the whole 24 hours or only few minutes? Как долго эта сухость сохраняется? Продолжительное время или несколько минут? Ну, дня два, может быть. 2 days. Okay, suppose you're getting this kind of a dryness problems 1 or 2 days. It means you know, don't connect this to the mudra right now. It will be confused. Это сейчас не стоит связывать с мудрами, иначе мы запутаемся. Because this is a very temporary disorder, not a permanent disorder. It comes and goes. Это временное такое расстройство, это не постоянное заболевание, это то, что приходит. One of the reason is that it is still there are a lot of what is called the salt content in the body. Возможно, одна из причин это высокое содержание соли в воде. So better keep on taking the water, you know, light warm water the day. Not too much water, but drink enough water. It has go pass through the urine. И лучше просто продолжать пить тепленькую водичку в течение дня, не залпом, а так просто попивать в течение дня, пусть она вымывает лишнюю соль. As long as the salt is in the body, even the mudra cannot going to be helped. То есть пока эта соль остается в теле, даже мудры не помогут. So I always say to the people, drink the water, sip by sip, you know, drink. Поэтому я рекомендую людям попивать по глоточку теплую воду в течение дня. Let's see the next time. Посмотрим в следующий раз. Okay. Маленький вопрос тоже, Саджи. Вопрос формата балансирования. Мудры, которые балансируют, да, элементы, они балансируют именно увеличивая, или они, то есть, как бы мягко влияют в сторону и увеличения, и снижения элемента? Что значит балансирует? Ага. То есть вопрос звучит, что такое балансирование элементов? Так? Да, я могу да. Саджи, the question is what you mean by balancing elements? What is balancing elements? Yes. Is it only like decreasing, or is it just softer balance in both ways? Very good question. So let's see that if anything excess out, anything below, it is called imbalance, right? Если чего-то нехватка, чего-то мало, это называется дисбаланс. I can explain this in another way. Могу по-другому объяснить. If you are taking a tea, вот мы пьем чай. You cannot drink the tea if it is too hot, and if there is not at all hot, it is not at all taste. But you need a affordable hot that is called balance. Для того, чтобы чай заварился, нам нужна вода определенной температуры.
Вот это называется баланс. Если вода недостаточно теплая, чая не получится. То есть вот это и есть баланс. Excess water element in the body, one can get lot of problems, even diarrhea. Слишком много элемента воды в теле. У человека может быть много проблем, например, понос. But there is not at all water in the body, you may get constipation. Но если совсем мало воды в теле, будет запор. So we want to balance the water. Нам нужно сбалансировать воду. You can get a wonderful toilet every day. И будет замечательное путешествие в туалет у вас каждый день. Thank you. Anyone else? Еще кто-то голосом хочет задать вопрос, или я могу начинать читать чат? Окей, перехожу к чату. При треморе левой кисти какую мудру можно как терапию применять? Left wrist shaking, like trembling. So which therapy would you recommend? Left wrist. If a person have what is the left wrist trembling, like shaking. Trembling the hand. Yes. Which therapy would you recommend? I'm not recommended right now. Sorry, I'm not recommended any therapy right now. I told you until the course finish, I'm not recommended any therapy. Whatever I given, just to follow that. Nothing going to happen. No side effect. I'm not specifying anything because course is not finished. Я сейчас не рекомендую никакого лечения. Мы проходим только то, что я дал, вопросы только по пройденному материалу. Я ничего не рекомендую. До конца курса мы никого не лечим. Следующий вопрос. Because this kind of a question is, someone say that, oh, I have this problem. Can you recommend it? That's not the way to do that. We have to read the entire history of the person, then only we can recommend that it is not something I get this problem, give me direct. No, it is not like that it works. This you will understand end of the course. Что только вот проблему озвучили, сразу тебе раз и готовое решение. Нужно разбираться, нужно изучать историю этого человека, при каких признаках у него это появляется, когда началось. То есть это глубокое должно быть изучение, и это не предмет этого курса. You follow the sequence, your all problem, you can see how you will get better. And at the end, I will answer all these questions. Write it in a book. Следуйте последовательности, указанной в домашнем задании, и посмотрите, какие у вас будут изменения по здоровью. Вероятно, что значительную часть своих проблем со здоровьем вы сможете уже решить на этом этапе. К концу курса вам станет понятно. Понятно. Про Вайю Мудру. Применяет ли ее при психических нарушениях? Они чаще всего от стресса. Наверное, это тоже избыток воздуха, и значит, нужно снижать. Саджи, would you recommend Вайю Мудра for psychic diseases? Because the reason of them is stress. Is stress also increasing of air element? As I told you, stress is at the beginning. In the PPT, you can see whenever you think about stress, tension, just think about the nervous. Related to Dhyana Mudra is the better way, not Vaiyu Mudra. У нас было в презентации, потом вам сброшу ссылку, что когда мы говорим про стресс, это нервная система. Чтобы балансировать нервную систему, у нас Дхняна Мудра, не Вайю Мудра. Дхняна. Because you practice the Vaiyu Mudra, it go, the air element go below, you may get a depression. Потому что когда мы подавляем, получается, таким образом элемент воздуха, человек может вообще в депрессию рухнуть. If the air goes so high, you may get a stress. Когда, наоборот, слишком много элемента воздуха, тогда он в раздражении, в стрессе, в тревожности. So this is why this Mudra, Dhyana Mudra, is the better solution. Поэтому лучшее решение – это Дхняна Мудра.
Thank you. Next question. Как правильно понять танматра? Саджи, would you explain once again what is tanmatra? Tanmatra. Anna, you have the recording of doctor. You can send to them if anyone want it, because it takes me to explain time. Okay. Okay. Танматра это объясняется в презентации доктора Пурнимы, ссылку на которую вам сбрасывала в чат. Если кто-то не увидел эту презентацию, напишите мне в личку. She beautifully explained it. Она замечательно все это доктор Пурнима. I cannot explain in one word. Я одним словом вам не смогу объяснить. Then after that you have a question, next class you ask. Если после этого останутся вопросы, тогда на следующем уроке, пожалуйста, задайте. Next question. Можно еще раз вывести слайды про Шунья Мудру и элемент воздуха. Презентация у вас будет, презентацию скину. Следующий. Если у человека и глухота, и гипертония, лучше выполнять Акашу Мудру или Шунья Мудру? Саджи. If a person is deaf, cannot hear, and has a high blood pressure, what mudra is better, Akasha Mudra or Shunьya Mudra? If the person cannot hear that problems, then and high blood pressure. Akasha or Shunьya? This is a very personal question because we are not completed the mudra. Очень личный вопрос. Мы еще с мудрами не закончили. I'm not talking about other rest of mudras all. I highly recommend that please don't ask this kind of a question. Ask the question related to class. What I'm talking to. Я очень прошу вас не задавать такого рода вопросов пока мы все мудры не прошли. Только то, что мы прошли на занятиях. Because we had to diagnose the entire person. Потому что нужно диагностировать человека. Вес, рост, возраст. Stuff comes from the child age. Может быть, у него с детства там что-то. Does he have any hyper? So many things are there. Там очень много всего. Not, I told you, these kind of questions, we know few more things about the person. Without, we cannot exactly answer for that. Потому что у нас нет точного ответа на такой вопрос. Нужно хорошенько разобраться, что там с человеком. But in this course, what you are going to, how you are going to help is this. I will tell you end of the course. After Pranic Mudra only, you can get the entire picture of the program. Только по завершении всего курса у вас сложится общая картина, как при заболеваниях, каких можно применять, приложить какие мудры. Пока because you need to combine some mudra to get the release, because you are not completed that part of the course. So if I answer, the answer is incomplete. Everyone will be confused. Если я что-то отвечу, то ответ будет неполный, и все только запутаются. Next question. Понятно. Обязательно между мудрами паузу для расслабления или можно подряд делать мудру? Саджи, what about a pause between mudras? When we practice mudras one by one, do we have to make a short pauses between them or just one by one? Yes. This is kind of a question I expecting. You see that the вот practice. Такие вопросы я и жду. See, today I given you. Once you finish one mudra, don't jump quickly into next mudra. Just make few seconds, 30 seconds or 20, at least few seconds, up to 30 seconds. Then you continue. It's more powerful in the practice. Как мы сегодня практиковали, когда одну мудру закончили, дайте себе небольшую паузу, не прыгайте сразу в следующую. До 30 секунд паузы между мудрами делать можно, ну хотя бы несколько. Do you know why? Знаете почему? So at the beginning I told you, when you adopt the mudra, the movement, it takes 30 seconds up to 2 minutes to get the benefit. Then when you release, that impression, that energy feeling will take 30 minutes to release.
then only you go for next mudra. It is like a waves come in, you know, the, what is called, these waves. 30 seconds, you mean? Yeah, at least. Как я вам говорил, для того, чтобы мудра начала приносить эффект, нужно хотя бы там, 2 минуты ее подержать. Это как волна набежала на берег, но волне нужно и время для того, чтобы она схлынула обратно. Хотя бы 30 секунд времени нужно на это дать. Example, when you are in the ocean, you know, the waves comes into the shore, then it has to go back. Similarly, we have to give the time by releasing, it has to go back. Then Как we на have to берегу go. океана, волны одна за другой, одна накатилась, потом нужно дать ей время уйти. Otherwise, you are mixing masala tea. Иначе пропустим свой чай с масалой. Wonderful question. Хороший вопрос. Next question, Саджи. In Панча Мукхи Мудра, can you demonstrate where fingers are pointed? Forward or upward, or how we keep it? And where? There is no, it is not specified in any way. It says that just a hold in front of the navel. I used to keep like this. For me, it is better like this. Some of you feel like this, that's okay. Не говорится, куда нужно направлять пальцы. Мне удобно держать направленными вперед, вот на уровне живота. Вот так. Если вам удобно вот так, можете так держать. You feel your hand should be relaxed and free. For me, this is the better way. Чувствуете, что ваши руки должны быть расслаблены. Для меня удобнее, когда пальцы направлены вперед, так расслабленные кисти. If anyone feel any discomfort to keep in the navel, there is also recommended when I keeping my in front of the Anahata chakra, I feel keeping upward is better because I cannot keep like this is stress for me. This is better in Anahata chakra. Navel, I cannot keep up. This is better. Но если на уровне живота неудобно держать, можно держать и на уровне груди, на уровне анахата чакры, но в этом случае удобнее тогда держать пальцы направленными вверх, а не вперед, потому что вперед напряжение создается. See, so many these kind of interesting questions are there. This is how you have to learn. First you have to learn what I want to, you know. Интересные вопросы задаете. Очень важно все это изучить, разобраться. Так, избыток соли в теле, не в воде. Ну да, соль была сначала в воде, потом мы ее выпили, она появилась в теле. Понятно. Если разрушаются зубы, какую мудру рекомендуете? Саджи ругаться будет, не надо. Я, конечно, могу перевести. Сколько раз нужно пропевать мантры лам, вам и так далее? Саджи, how long we chant лам, вам, how long? Let's see that I will send you the homework. We say that 2 to 3 minutes. 2-3 минуты мы вам пришлем последовательность домашней работы. 3 minutes if you can chant, you know, don't chant blah, 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 108 into. Не надо пытаться уместить в 3 минуты 108 раз. Делайте, пойте медленно, с удовольствием. Whatever number doesn't matter in 3 minutes. Some people can do 10 or 20 or 30. Сколько у вас поместится в 3 минуты, столько пусть и будет. Next question. Если много элемента огня, можно ли агнисару? If there is too much fire element in the body, can we practice agnisara? You mean in yoga? That is question related to yoga, not related to mudra. Это вопрос из йоги, не из мудры. You can practice agnisara mudra, nothing will wrong, but not to go too much wrong. Можно агнисару практиковать, но не слишком долго. It help you to reduce actually, probably, but not to go for too much wrong. Возможно, даже это поможет снизить элемент огня. Просто не нужно слишком много повторений делать.
Когда мы делаем Шунья Мудру, Сурья Мудру, прижимаемый палец должен касаться ладони или это не важно? Саджи, when we practice Шунья Мудра and Сурья Мудра, should this bended finger touch the palm, or it is not important to touch the palm? So if a finger away from palm, is this okay? If fingers are not so flexible? See, this one, right? Or this one? Yes, This is the yes. meaning, right? Both. Yeah, Because yeah. If not everyone has flexible fingers like you. Yeah, your question is, if the finger cannot touch here, is it okay, right? Yes, yes, yes. Right. See that if I'm taking the food in my right hand, Если я беру еду правой рукой, if I can put the food in my mouth, я могу положить but её I в рот. cannot, if I not swallow the food Но я ее не могу проглотить, or keeping all the time mouth, what is the difference? или держу ее только во рту. В чем разница? Right? In the mouth, I can feel the taste, right? Во рту я могу чувствовать вкус. And I can swallow slowly. Я могу потихонечку ее глотать. I can get better and better health. I don't want to keep all the time in the mouth. И мое здоровье будет улучшаться. Мне не нужно держать еду во рту все время. My aim is to swallow, Моя цель-то ее проглотить, to energize. чтобы зарядиться энергией. Similarly, when you are beginner, sometimes you cannot reach here. By reaching only, one can get full benefit. Так и здесь. Начинающие не всегда могут прикоснуться к ладони пальцем, но полную пользу можно получить, когда мы достаем до ладони. But in case you cannot touch there, but definitely you will get partially benefit. Но даже если вы не достаете, частичную пользу вы все равно получите. Got it? That is what I ask you every day to do. Lot of exercise, finger and wrist exercise. If you Поэтому я don't do прошу вас каждый день делать много упражнений для рук, для кистей. all these exercises, you have to move the finger, whatever exercise, gradually you can see in 3 months, you will improve. Все любые упражнения, но нужно делать регулярно, и постепенно в течение 3 месяцев вы заметите улучшение. Понятно. Thank you. Next question. Дхняна мудра связана с гипофизом. Есть ли связь других Таттва Мудр с конкретными областями мозга? Эта информация может служить дополнительным аргументом важности практики мудры для современного человека. Саджи, you mentioned that Dhyana Mudra is influence on hypophysis. Influence on the? Гипофиз. Настя, гипофиз же или как-то она по-другому? Включи звук, пожалуйста. Pituitary gland. Pituitary gland. Yes. Okay. Dhyana Mudra is connected with pituitary gland. Спасибо. Can you explain about other mudras, how they connected with other parts of the brain? So let's see that I needed time for that. End of the course, I can explain. Мне нужно время, а в конце курса я вам объясню. I know you have that picture I sent in the therapy course, the fingers connected with the meridians and all, right? Otherwise, I will send. End of the class, we can take it. End of the class or end of the course? Course, end of the course. Once we finish Pranic Mudra and all other mudras, then we can talk about В конце курса у вас будет картинка, как каждый палец связан с определенными органами в теле. Because the fingers, all our fingers are connected to many glands, many organs. На самом деле каждый палец связан с многими железами и органами в теле, не только с All the fingers you can see the sinus point. Most of the fingers you can see the lung point. Там и синусы все, и разные части легких и так далее. So generally, why the thumb is important is because thumb influence a lot
in our pituitary pineal glands. Почему большой палец так важен? Потому что он особенно влияет на гипофиз и шишковидную железу. Similarly, our every finger has so many sensitive meridians connected to more than one organ in every finger. Также и остальные пальцы тоже связаны с более чем с одним органом, там, с несколькими. So let's me talk this end of the course. Поговорим об этом в конце курса. Especially when we finish Tattva Mudra and Prana Mudra, it is much better you can understand. Особенно, когда мы пранические мудры с вами изучим, то вам будет понятнее. Если Сурья Мудру можно делать не больше 5-15 минут, то и манипуру активировать можно не более 15 минут. По мере практики время можно увеличивать. Что-то Саджи сегодня разве говорил про активацию манипуры? Он говорил только про Сурья Мудру. Правильно ли я поняла вопрос, можно ли держать Сурья Мудру больше 15 минут по мере практики? Лена. I'm trying to understand the question and asking about this question. Okay. Можно включиться и голосом сказать, спросить. Так, ответа нет. Ну ладно, я попробую. This I will explain end of the class. Не удержался, okay? Не удержался. Вот что я вам объясню в конце курса. Видите, сколько How different pressure, meridians, all this. Сколько разных меридианов, сколько разных мест в ладони активных. So if I explain right хватит. now, а сейчас не буду про это говорить. Интрига. Да. So, Sаджи, can we hold Surya Mudras with practice more than 15 minutes? What I recommended is 5 minutes for every day. Any disorder, 15 minutes you can do at a time if you are healthy. Otherwise, divide 3 times. 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. After every 3 hours or 4 hours. Сурью Мудру не нужно держать больше 15 минут. Можно ее разделить даже на 3 раза по 5 минут в течение дня. От 5 до 15 минут. Because Surya Mudra, some disorders, it's not very good for them. Потому что при некоторых заболеваниях Сурья Мудра не хороша, опасна. Все, вопросов нет? No more questions, Саджи. So no more questions, okay. So I again and again. May I ask one more, just one more? Okay. And I can translate, then everyone can, or you can translate in Russian, can translate in English. Okay, please. Let me get some rest. Sаджи, let's make it clear about the balancing. So we have some mudras which increase the element. I assume we which decrease some elements. I assume we have some mudras which decrease them, increase and decrease. And at the same time, we have some mudras which balance the element. So in this way, why do we need both increasing, decreasing, and balancing? Is it clear? Yeah. Can you explain this in Russian? Then I can answer. Я хочу прояснить про баланс, потому что у нас есть мудры, которые понижают элементы. Я так предполагаю, что есть мудры, которые их повышают. Есть и в то же время есть мудры для баланса элементов. Почему нужны и те, и другие? То есть и повышать, и понижать, и в то же время балансировать. Вот мой вопрос. Let's see that. I know that this part sometimes many of us are confused. Я знаю, что это та часть, в которой многие из вас начинают запутываться.
let's when you take into the physical disorder. Давайте возьмем физическое заболевание. As I told you, when you take a disorder like enlarged liver, Например, увеличенная печень, varicose vein. Take an варикоз. example, varicose. Например. Such a disorder is something enlarged. В этом случае что-то увеличено. The enlarged here means which element? Какой элемент увеличен? Space element, right? Элемент эфира. It means too high. Его много. To hide that element. So how to bring that high into the level of balance? That is the question. Как вот этот увеличенный привести к балансу? Такой вопрос. It restore into the balance. Как его обратно вернуть? So what we had to do for that? Что для этого нужно сделать? So this is why the safest practice for touching the fingertip. Самая безопасная практика здесь это соприкосновение кончиков пальцев, подушечек. Then you may ask, shall I put like this? Because anything high, I had to do this. И вы можете спросить, а может быть мне лучше прижать, потому что если что-то повышенное, его шланг лучше зажать, может быть так уж понизить. So what we do, why we say this is better? Почему говорим, что лучше баланс все-таки? When you practice this mudra, usually the high excess flow come into normal level, anything. Потому что когда мы балансирующие мудры практикуем, тогда все, чего было много, приходит в состояние баланса. Normally it coming down. Anything excess, I'm just taking some example. Anything come excess, it going down. Само по Come into себе balance. приходит к балансу. Still it is not balance. Но если и это не помогло, все равно его много. Then only we have to think about what is the next part. Только тогда мы уже тяжелую артиллерию можем применять. Do you understand? If you go directly like this, если мы идем напрямую сразу к этим maybe your blood pressure going down, you may get other disorder. Мы в обратную сторону можем заболевание качнуть. Because we never know about that. That is what all the touching mudras are balancing mudras we call. Поэтому мы сначала работаем с балансирующим. Safest practice. Это самая безопасная практика. Do you understand what I mean? I mean balancing practice. I mean balance. I'm not meaning any disorder, just balance. Why this balance? Я сейчас отвечаю на вопрос про баланс. All of you got it, what I mean. Понятно? Yeah. So these all we will explain a little more detail in the next level of courses, you know. Все это мы тоже There are two level of courses, therapy and. И на следующем, на терапевтическом курсе, на But следующем. Basic course is very, very important. Но чтобы к нему перейти, чтобы начать разбираться, очень важен такой вот курс, который сейчас мы проходим, основы. But this kind of a question I'm expecting this course. Но я такие вопросы. Why it is go high? How to balance? Where to balance? Почему Then you are clear. вверх, как его сбалансировать? Почему он вниз идет? Чтобы вы разбирались. And you can create your own mudra properly. Можете, возможно, создать какую-то свою собственную мудру. Okay, thank you so much for everyone. Russian mudra, maybe you know what is this. I know. This I learned from one Russian yogi from France. He teach me. Это меня один русский йог из Франции научил. If you want to attack someone, you have to do this, right? No, that means you will not get anything from me. Okay, I see. And some Russian yogi in France, he taught me this. Один русский йог его научил.
Okay, thank you, all of you. Thank you. You will get homework today itself. Please send the attendance number Пожалуйста, вышлите мне в личку and номер, который enjoy the Саджи practice. сказал, и я вам домашнее задание вышлю, когда наговорю практику. Take care, everyone. Hari Om. Всем хорошего дня. Намасте. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Хариам. Thank you, Саджи. Thank you. Аня, кстати, вот эта фига, да, она по-русски, как бы я тебе ничего не дам, а в Бразилии она обозначает счастье. Ага. In Brazilian, that means happiness. What is it? In Okay. Brazilian, she said that means happiness. Okay. Спасибо, будем знать. Спасибо. Спасибо, Саджи. Thank you, Larissa, Tanya, Natalia, Artem, Natasha, Maria, Anna, Vladisilva, Sardini, Lira, Tirina, Shania, Anastasia, Tasha, Sergey, Natasha, Natalia, Larissa, Julia, Ala, Elena, Vera, Olga, Irina, Elena, Daniel, Olga, all yogis, Galinia, and all other yogis. Thank you. И всем остальным спасибо. Okay, and leaving 3, 2, 1. Пуск.